Hi friends, once again we are back with an AMD build. This time we are going to use Ryzen 5 5600F. It is a 6-core 12-thread processor with Zen 3 architecture. And for motherboard, we are choosing Gigabyte B450M Dash Wi-Fi. For RAM, we went with TFORCE VULCANZ 16GB DDR4. And for storage, we went with WD Blue SN5100 500GB NVMe SSD. And for the graphics card, we are going with Zotac RTX 3050 with 8GB VRAM. And for the power supply, we are going with Cooler Master 550 watts 80 plus bronze. And for the cabinet, we are going with Cocosports Core 300M. It is a ARGB cabinet with 3 fans pre-installed on it. And for the monitor, we are going to choose MSI PRO MP251L E2. It is a 120Hz refresh rate monitor with IPS panel and full HD. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being. என் பேர் அருண் பண்ணியன், காரியா வீட்டிலேருந்து வரேன். நான் எடிட்டிங்காக இந்த பிசி பில்ட் பண்ணியிருக்கேன். எப்படி வியூஸ் டெக்னாலஜி இருந்துச்சுன்னா, நான் இன்ஸ்டாகிராமில் பார்த்தா வந்து உங்களுடைய ஆல்ரெடி பில்ட் பண்ண எல்லாமே பார்த்துட்டு பிடிச்சி தான் அங்கே வந்தேன். ஓகே, ஓவரால் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி ப்ரோ இருந்துச்சு? ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ஓகே, 1 to 5 நீங்க ரேட் பண்ணனும்னு நினைச்சீங்களா? எவ்வளவு ப்ரோ? 1 to 5 இருக்கும். 1 to 5 ல 1 being lowest, 5 being highest. எவ்வளவு? 5. யா. Thanks bro. Thanks. Okay.